Ciao a tutti! Oggi faremo un tutorial carino carino e facilissimo, adatto anche alle principianti. Avrò bisogno di due pezzi di stoffa, nel mio caso io li ho presi diciamo diversi, ma potete farlo anche con la stessa stoffa che non cambia nulla. Poi ho preso un indurente, quindi una frisellina molto leggera, questa è adatta diciamo per le camicie, quindi è veramente molto leggera. E poi avrò bisogno anche di un'imbottitura. In questo caso questa imbottitura è quella resistente al calore, quindi è particolarmente adatta. Infatti io solitamente la uso nelle presine, la uso in doppio nelle presine, ma qui ne metterò soltanto un foglio. Quindi tutti questi pezzi avranno tutti quanti la stessa misura che vi do. Quindi sono 4 pezzi da 22 cm per 22 cm, quindi sono 4 quadrati, molto semplice come progettino. Per questo lavoro, come potete sentire dalla voce, sono raffreddata, quindi non mi perderò in chiacchiere e cercherò appunto di fare il tutorial con meno parlato possibile. Detto ciò però, prima di metterci al lavoro, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite. Poi se il video vi è piaciuto condividetelo. Quindi buon lavoro e buona creatività. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have
to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. To know what
what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared. Bene, il mio tutorial è terminato. Io trovo interessantissimo questo progettino perché diciamo che nasce per l'utilizzo del forno a microonde, quindi le ciotole che solitamente mettiamo al microonde poi si riscaldano qui e prenderle diventa complicato e difficoltoso. Io in questo periodo l'ho utilizzato parecchio per mio figlio che stava a letto, che ha avuto un problema al ginocchio, e quindi gli portavo le cose riscaldate. Avendo l'imbottitura, quella appunto termica che vi ho fatto vedere nel video, mantiene anche il calore, quindi è stato comodissimo averla per il appunto per il microonde, ma non solo, quindi anche se avete dei bimbi piccoli che volete tenere la pappa in caldo, lo trovo veramente efficace come cosa. Ovviamente è reversibile, quindi potete utilizzarla sia in un modo che nell'altro. Se si sporca potete lavarla tranquillamente senza problemi, quindi la potete anche mettere in lavatrice, come se fosse diciamo una presina, quindi non c'è nessun tipo di problema. La diversità di queste due è che questo qui è stato fatto con il quadrato iniziale della stoffa di 25 cm, mentre questo qua, se vi ricordate, all'inizio del video era 22 cm. L'altra cosa diversa, infatti qui è meno accentuata, diciamo vedete la chiusura, perché sulla base di quando voi prendete quella misura che vi ho fatto vedere, quando è piegata la stoffa, che facciamo quelle piccole diagonali, praticamente i 5 cm restano invariati, potete fare anche 6, dipende da quanto la volete profonda, quindi da quanto la volete alta. Ma è l'altra misura, quella di 3 cm, che praticamente ve la fa essere diciamo più chiusa, quindi sulla base di quello che voi di cui avete bisogno, quello che ci dovete fare, poi vi date insomma una regolata, poi fate delle prove. Quindi questa qui io la utilizzo prevalentemente per il microonde. Ovviamente potete fare lo stesso tipo di lavoro, ma per un cestino, questo io ci ho messo le clip per il cucito, ma come vi ho fatto vedere prima, potete tranquillamente mettere dentro dei mollettoni, i vostri trucchi, chi più ne ha più ne metta. Vedete, io ho parecchi mollettoni al bagno che poi magari stanno sempre in giro attaccati da tutte le parti. Se mi servono al volo, diciamo quelli che uso di più, invece di tenerli dentro un cassetto, li tengo qui e poi quando si impolvera tanto posso tranquillamente metterla a lavare. Io vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete già fatto ed attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite. Se volete lasciare un commento per farmi sapere se vi è piaciuto il video e se i passaggi sono stati chiari, mi farebbe davvero piacere. Non dimenticate poi di condividere questo video e non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!